events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman and how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. You're starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the as I say, anubhav, going through that, and also to look back at it now when you're probably slightly out of it. It's very difficult to describe in, let's say, a short, brief answer. I can understand. But yet, if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially, we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering, or even those who are observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, weigh it for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore, I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say, not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. Yes. So that was carried on. But we may do so many things. We may have a stable leadership, clear-headed leadership, which stands by us and gives us the guidance under the Prime Minister. And we may come up with the proposals and also launch some specific schemes at that time to benefit, to give relief and so on. Eventually, it is the way in which the people of India have absorbed it all. Absorbed it and found best ways to go around it with this kind of a succor which is coming from the government, or some hand-holding which is coming from the government. May not be adequate, but so the credit goes to the people of India for having so been in clued position with the government's every decision making, and kept pace with it all. And that is why today we are where we are. Entirely the way in which people of India have absorbed whatever has been done from the government side and put it to effect in the ground. No, you make a very important point. I think you never gave up on reforms in the last so many years. Come what may, pandemic, war in Ukraine, and that I must concede. I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now, in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time.
Oh, why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results, and so on, only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying, our understanding was this, and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. So, Nirmala ji, if I look at this budget, coming to this budget, the central theme, and you've elaborated, you've articulated it in your speech subsequently as well, but I would still like to ask this question, that there is a big push to capital expenditure on one hand. On the other, you've also given a lot of money into the hands of the middle class and the rich so that there is a consumption boom. All this while keeping the fiscal discipline in place, as you had promised. 5.9%, so that's giving some comfort to everyone. What I want to understand is, what are the few outcomes, big outcomes that you're looking at from this budget? If well executed, if the states and the center work together, I expect tourism to really see a sea change. Flow of people coming in both from one other states and also from abroad. It should actually be a good way of keeping the economy active. If that is going to be this year and also medium term, I also see the momentum that PM Vikas scheme is going to come up with. Because what it does, at least from the way in which I've done this work on understanding that scheme and to see how best it can be tailored, it touches that segment which is sort of self-employed, which has skills, which may be traditional skills, but which are very productively used, and that itself has a huge market, niche market of its own. If by launching PM Vikas, we will be able to touch upon a large section, not confined to any particular few castes, which go by the description Vishwakarma. But we are including everybody who uses his hand with some tools, produces things. That's a huge layer which doesn't get covered under A scheme or B scheme or C scheme. Now we are touching them. We are actually giving that material difference of receiving better attention, better raw material, better marketing, better professionalized way of aggregation and so on, with better fair rated credit from bank and so on. I think that layer, which has remained unseen, untouched till now, but very recognized because of the quality of products that they produce, will now make a big difference to us. Equally, the push on green is not going to be any less. In every sector, there's been provisions made in the budget for them to do the transition from depending on fossil fuel to a renewable energy source-based fuel. And that will touch every walk of life, not just farmers, not just women in household, both from the point of view of user and also producer. You will generate enough power for yourself and be able to also sell it. And the final but most important, I would think, is the way we are going to shake up and also give life to the self-help women's groups which exist in the rural parts of the country. Some states have extraordinarily done well on SHGs in the last few decades. It's not as if they've been formed only today. A couple of decades they've been on the ground. 81 lakh of them, groups, exist. And it is they who we are now trying to aggregate, bring them together like clusters, see what they want to do in terms of production or services. For instance, I just bring in a very private sector example. Lijjat, the papad, after all was a women's somewhat self-help group. Look at the kind of product, the quality, the branding, the perception about what is Lijjat can always be superior in quality.
There's never a compromise on it. And people seek it, even though from the general papered pricing, it is slightly higher in price. But still people prefer it. So like that, SHGs, and I don't want just to end with the papered making. It should be everything else also. So depending on the skill sets available, the raw material available, we want to make sure that SHGs do come in to benefit from government policy and also through digital marketing, run professionally as well. That's interesting. Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget, the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। শুধু স্ট্রং নয়, মাইথন স্ট্রং, মাইথন স্টিল, নির্মাণের মানদণ্ড। রাজনৈতিক মন্তব্যের অবকাশ এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, বিজেপি ধোয়া তুলসী পাতা নয়। বিজেপির লোকদের সিবিআই ইডি আড়াল করে শুভেন্দু অধিকারী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বেশ বেশ, ধন্যবাদ আপনাকে। পরের খবরে আসি। বিএড ডিএলএডেও কুন্তল যোগ, একাধিক জেলায় 15টির বেশি কলেজে যোগ কুন্তলের। ইডি তদন্তে 7টি ট্রাস্টের নাম উঠে আসে। এবং আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমরা, তবে তার আগে আরো একবার জানিয়ে রাখবো তাপস মণ্ডল কুন্তলের একাধিক জেলায় 15টির বেশি কলেজে যোগ কুন্তলের। ইডি তদন্তে 7টি ট্রাস্টের নাম উঠে আসে। ট্রাস্টের মাধ্যমে বিএড ডিএলএড কলেজ পরিচালনা এবং ট্রাস্টের বিভিন্ন কলেজের কর্মকর্তারা তালিকা প্রস্তুত ইডির, এমনটাই জানা যাচ্ছে। আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবে আমাদের প্রতিনিধি অমিত রয়েছে আমাদের সঙ্গে। অমিত, 14 দিনের জেলে ইডি হেফাজতের মেয়াদ আজই শেষ হচ্ছে, তাকে আদালতে পেশ করা হবে। কিন্তু তার আগে কুন্তলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে সকল তথ্য বা জেরা করে যে সকল তথ্য উঠে আসছে, তাতে এখনো পর্যন্ত নতুন যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ইডি সূত্র থেকে, যে 7টি ট্রাস্টের তারা সন্ধান পেয়েছেন, যে ট্রাস্টের মাধ্যমে রাজ্যের হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের এরকম 15টি বেসরকারি প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ চলতো, যার সঙ্গে কুন্তলের সরাসরি যোগ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তুমি জানো তো, যে বিষয়টি বারবার উঠে এসছে, যে শুধুমাত্র নিয়োগ দুর্নীতি নয়, এই সকল প্রাইভেট টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একাধিক ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ অফলাইন রেজিস্ট্রেশন ক্ষেত্রেও কোটি কোটি টাকা বা লক্ষাধিক টাকার কিন্তু লেনদেন হয়েছে। সেই সকল টাকা কোথায় গেল, কারা পেলেন, যে সকল ট্রাস্টে 7টি ট্রাস্টের কথা উঠে আসছে, ট্রাস্টের যারা সদস্য বা বোর্ড মেম্বার, তারা কতটা লাভবান হয়েছেন বা তাদের মাধ্যমে কতজন ছাত্র অফলাইনে ভর্তি হয়েছেন, পুরো বিষয় কিন্তু তদন্ত করে দেখতে চাইছেন ইডি কর্তারা। তাপস মণ্ডল বিজেপির সঙ্গে যুক্ত, কুন্তলের মুখে তাপস বিজেপি যোগের কথা। বিজেপির সঙ্গে মিলে তাপস মণ্ডল ষড়যন্ত্র করছেন, এমনটাই মন্তব্য কুন্তল ঘোষের। বলা করে যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ, তার মুখে তাপস বিজেপি যোগের কথা। শুনুন কি বলছেন তিনি। একটা কনস্পিরেসি সবটা বলবো আপনাদের, চলুন কোটে চলুন, কোটে সবটা বলছি। তাপস মণ্ডলের সঙ্গে কিভাবে নিউজ 18 নেটওয়ার্ক, আপনি দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा।
गेम में चैंपियन जैसी पकड़। वही SRMB TMT। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানেই 4 ইঞ্চি কেটে হার্ট বাইপাস। ভোটের আগে বিজেপির সংখ্যালঘু তোষণ, তৃণমূল সরকার পরিবর্তনে সংখ্যালঘুদের সরাসরি মাঠে নামার আহ্বান শুভেন্দু অধিকারীর। সংখ্যালঘুদের বার্তা মিঠুন দিলীপেরও, ভোটের লক্ষ্যে মেকি দরদ তোপ তৃণমূলের। বিস্ফোরক অভিযোগ কুন্তল ঘোষের, তাপস মণ্ডল বিজেপি ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে, আদালতে যা বলার বলবেন। মন্তব্য নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল যুবনেতার, কটাক্ষ বিজেপির। একটা কনস্পিরেসি সবটা বলবো আপনাদের। পুরোপুরি বিজেপির তাপস মণ্ডলের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রয়েছে, তারা কিভাবে দলকে হেনস্থা করতে চাইছে সবটা বলবো। বিএড ডিএলএডেও কুন্তল যোগ, একাধিক জেলায় 15টির বেশি কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ। 7টি ট্রাস্টের মাধ্যমে বিএড ডিএলএড কলেজ পরিচালনা, প্রয়োজনে কলেজগুলির কর্মকর্তাদের তলব করতে পারে ইডি। আজ ব্যাংশাল আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা ইডির। কুন্তলকে জেরা করে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার। রিপোর্টে পার্থ, গোপাল, শান্তনুর নাম থাকার সম্ভাবনা। কুন্তলের বয়ান অনুযায়ী পার্থকে দেওয়া 15 কোটি টাকার উল্লেখ। কুন্তলকে আদালতে পেশ ইডির। শীতের আমেজে উষ্ণ অনুভূতি, শিলিগুড়ি শহরে উৎসবের 3 দিন। নিউজ 18 বাংলার মেগা কার্নিভাল, ভরপুর মজা সারাদিন। আজ থেকে রবিবার শিলিগুড়ির সূর্যনগর ডাবগ্রাম ময়দানে দুপুর 12টা থেকে রাত 9টা। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো বিপি পোদ্দার হসপিটাল মানেই 4 इंची केटे हार्ट बाईपास। SRMB रियल एड स्टील है स्मूथ और फ्लेक्सिबल, जो बनाए ग्रिल्स को खूबसूरत और लोगों को दीवाना। क्या मास्टर स्ट्रोक है मैडम। मेरा नहीं, SRMB रियल एड स्टील का। নমস্কার, আমি অয়ন। বিকেল 3টে কুন্তল ঘোষের খবর দিয়ে শুরু করব, কারণ কুন্তল ঘোষ বারবার দাবি করছিলেন তাপস মণ্ডলের ভাসিয়েছেন, আর তাপস মণ্ডলের সঙ্গে এবার বিজেপিকে জুড়ে দিলেন কুন্তল ঘোষ। ধৃত তৃণমূল যুবনেতা নিয়োগ দুর্নীতিতে। আজকে তাপস মণ্ডল বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বললেন। কুন্তলের মুখে তাপস বিজেপি যোগের কথা। বিজেপির সঙ্গে মিলে তাপস মণ্ডল ষড়যন্ত্র করছেন। বিজেপির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তাপস মণ্ডলের। বিধাননগর হাসপাতালে মন্তব্য ধৃত কুন্তল ঘোষের। আজকে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ইডি হেফাজত আজকে শেষ হচ্ছে। কি বললেন কুন্তল ঘোষ, দেখুন। একটা কনস্পিরেসি সবটা বলবো আপনাদের, চলুন কোটে চলুন, কোটে সবটা বলছি। পুরোপুরি বিজেপির তাপস মণ্ডলের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক রয়েছে, তারা কিভাবে দলকে হেনস্থা করতে চাইছে সবটা বলবো। বিজেপির কে কার কথা বলছো? বিজেপির কোন নেতার নাম বলবেন? আজকে তো এরকম একটা নতুন কথা বললেন, নতুন যোগ করলেন, বিজেপির নাম যোগ করলেন। তাপস মণ্ডল নাকি বিজেপির সঙ্গে কনস্পিরেসি করে, বিজেপি তাপস মণ্ডল কনস্পিরেসি করে তাকে ফাঁসিয়েছেন। তাপস মণ্ডলের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ। তাপস মণ্ডলও নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত, কিন্তু তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। কুন্তল ঘোষ কেন বললেন তার নাম বিজেপির নাম, কি বললেন আমরা কথা বলেছিলাম তাপস মণ্ডলের সঙ্গেও, দেখুন। আমি কোনো রাজনীতি করি না, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নই। আমি, আমার কলেজ রয়েছে, সমস্ত কলেজের একটা সংগঠন, যে কলেজ মালিকরা হয়তো অন্যান্য দল করতে পারে, তো সবার সাথেই তো আমার এইভাবে যোগাযোগ কলেজ সম্পর্কিত। কিন্তু আমি তো কোনো রাজনীতি করি না, বা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, ও যা বলছে বলুক না, আজ আদালতে গিয়েছে বলুক, প্রকাশ করুক না কার সাথে আমার যোগ রয়েছে, কি রয়েছে, এ ব্যাপারে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আমরা কথা বলেছিলাম খুব স্বাভাবিকভাবে বিজেপির সঙ্গে, বিজেপি মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে, কারণ বিজেপি যোগের প্রশ্ন তুলছে কুন্তল ঘোষ। চোর ধরা পড়ায় বিজেপির নাম বলছে। কুন্তল ঘোষের টাকার হিসেব মানুষের সামনে তুলে ধরা হোক, বললেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। রাজনীতি কারা করে, রাজনীতি কাদের জিনিস ছিল, কারা রাজনীতি করতে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি ছিল, পারিবারিক ইতিহাস কি ছিল। চোর ধরা পড়েছে বিজেপির নাম বলছে, এই নিয়ে কোনো আলোচনা চলে নাকি? কুন্তল ঘোষের টাকার সম্পত্তি যে হিসাব দিয়েছে সেটা ঠিক মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, তারপরে কথা বলবে।
সিবিআই এর এফআইআর এ শুভেন্দু বিরোধী দলনেতা, বিজেপির মুখে অন্য কথা মানায় না, দুর্নীতিগ্রস্তদের পাঠ দিচ্ছে বিজেপি, ব্যাপক কটাক্ষ তৃণমূলের। যে বিষয়ে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেই ব্যক্তি কিছু কথা বলেছে এবং সেটা তার কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে দলের তরফে তার উপর কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য নেই। তার বক্তব্য সবাই শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। বিজেপি দেখলাম লাফাচ্ছে, দুর্নীতি নিয়ে বড় বড় কথা বলছে। তো যে বিজেপি সিবিআই এর এফআইআর নেম শুভেন্দু অধিকারীকে বিরোধী দলনেতা করে বসিয়ে রাখে, সেই বিজেপির মুখে অন্য কিছু তো সাজে না। বিজেপি মানেই দুর্নীতিগ্রস্তদের ডেকে নিয়ে রাজার পাট দিচ্ছে। তো এগুলো তো বিজেপির নিজেদের ঘরের মধ্যের বৈচিত্র্য।